Perfect. So, final session, final project, creative solutions for real teaching challenges. In today's class, I want you guys to please ask as many questions as you need so that the final evaluation, which is the final project for this subject, has like no problems, that everything flows correctly during the week, and that you're able to send it or create it and send it with no major problems for next Saturday. This is also, like I mentioned at the beginning, the last session for this subject. So it's the final project, Creative Solutions for Real Teaching Challenges. I'll be showing you 10 ideas, 10 ideas to create that final project. And you can choose one of the ideas. You can ask questions about those specific ideas. There is one that I'm currently using with a student from the academy, and I'll let you know what I'm doing with him so that you can have maybe an idea, and it's a really cool one. So, what if, Professor, what if I have another idea that, yes, but please do comment. No, Professor, I was thinking about doing this, or about the activity you suggest. I was thinking about giving it a twist and doing this. Tell me. Tell me your ideas and I'll let you know, okay? So let's take a look at the 10 suggestions for your final project, okay? So in today's goals, we're going to review innovative project types, get inspired by real classroom challenges, and prepare for your final presentation. Your final project. So first idea is level up motivation system. This works great for children, okay? You can maybe create this and by the way, for every idea, I'll be showing you the problem, the solution, and some tool examples. The class is being recorded, Maria Daniela. Remember, I always record the classes. If you want to record the class for yourself, no problem. Aha. So the first problem, if you face low student motivation in online classes, it happens mostly with children because parents, they know the importance for children to learn English. But sometimes children, they don't like realize what their parents want. They just want to play and they don't care about English. So it's frustrating for parents. Like, I want my child to learn English, but he doesn't want. It's a little kid, it's a little girl. Now, what can you create? This is the first idea for your final project. A level up motivation system. What could be a possible solution? A gamified reward system using levels, badges, or ranks. Basically, something like you find in Duolingo, similar to ones you find with what's the name? Quizzes that they give you, like, okay, first place, so they give you some prizes if you answer. So with gamified elements that we worked with during this subject, students, they see their progress and it's exciting, especially if you have a group class or if you have, let's say, a couple of students so that they can compete between them. And it's like, okay, so now you are, I don't know, you're level bronze, but I am level silver.
So the biggest rank is diamond. So they need to earn. So maybe this could be an idea for you guys to do if you want. This is just an idea. I'm not saying that you have to do this. I will show you 9 more ideas, but please do not hesitate to ask me questions. You can either raise your hand or write them down in the chat so that I can read them. So this is the first idea of something you can do. Second idea is an auto feedback assistant. Okay, so what's the problem? Slow or limited feedback. And as we saw in one of the classes, feedback is extremely important for our students because it's not just teaching classes to our students. We also need to learn to show them what they're doing wrong, what they're doing correctly, what they can improve at. So feedback is extremely important. But what happens sometimes as a teacher, you forget to give them feedback at the right moment. Sometimes you don't have the chance to give feedback in the way you really want to do it. Well, you can try to create an automated system that gives students instant responses using forms or simple chat bots. Remember, a chat bot is something that you can create with ChatGPT. And I mention ChatGPT because it's the one I use. I'm not sure if you can create chatbots with any of the other AIs that you work with Gemini. I don't know exactly, but creating chatbots provide to provide feedback for your students, it's extremely important. What's the solution? Well, automated forms like Google Forms or chatbot for instant student feedback. For example, Google Forms, TDO, the same ChatGPT or Gemini. When I mean instant student feedback, I can't remember which one of you guys on the other subject uh, created. Who was the group that created that I said that the prompt is perfect because it's interactive, it gives immediate feedback, it doesn't give you the answer. Which group was it that you even shared the prompt on the WhatsApp group? I can't remember who, but that's an example of instant feedback because the student is trying to answer the question. The chatbot doesn't give the exact answer, but guides you to the answer. That's an example of something you can do, and you already have something done with the other subjects assignment. So an auto feedback assistant is our second idea. Let's take a look at the third idea. Asynchronous speaking lab. This is amazing for students who have, I mean, there are students who are amazing at solving grammar exercises. There are students who are really good at reading, but it's really difficult for them when they try to speak the language. So this is something that you can create. There are different tools. So what's the problem? Lack of speaking practice outside class hours, because maybe you've been students have asked you when they want an English course, for example, and how many hours do you think, or how many classes do you think I should take? Stuff. I always tell them the minimum, if you want to progress, should be 2 hours a week. Grade one would be 3 hours a week. But if you really want to make the best progress, it's like
5 hours, meaning 1 hour each day, right? From Monday through Friday, just 1 hour each day. Regardless, if you have 5 hours of practice with the student, what do they do the rest of the day, the rest of the hours? They stop practicing English. So they only practice with you in the class. They stop practicing outside the class. So what's the solution? You can create weekly speaking prompts that students answer with audio. You can use Flip, which is an app. You can use Vocaroo. Vocaroo is an online app that allows the student to record something. The student sends you the link to your WhatsApp. You can even use WhatsApp voice notes. I'm using this. I'm using this with a student. I have a group class. They are 4 students. It's a couple. They are married. It's another student who is in Spain and another student who is in Florida. So it's 2 in Miami, 1 in Spain, and 1 in Florida. They have finished the pre-intermediate level. Problem is that the husband of the couple, he was the kind of person who never, never took notes during classes, and something that always drove me crazy. Like, why? I mean, how can you be in an English course and you never write anything? There is no way you're going to effectively learn the language. You're going to learn some stuff, but not everything. And you could see, I mean, he's a nice guy. He's a nice guy. But you could see every class, he was like this. Yeah, teacher. I practice. Like arms folded, like he never took notes. Whenever I asked him to speak, he would give me monosyllables. Just yes, no, like, dude, you need to expand your language. It will affect you on the upper levels. And now he has reached what we call the cognitive ceiling. Like he's at that time where it's basically impossible for him to give me a full coherent sentence because he never took notes. He forgot lots of verbs. What happened then? His wife and the other 2 women, hello Suhe, his wife and the other 2 women in the group, they know English, they are able to communicate, and I said they have the level to be at the intermediate level. But what happened? The husband, he cannot. There's no way he could be at the intermediate level. There was just no way. So I explained the situation to my coordinator. Remember Professor Maruhenia Donan? She was with us the other class. She's my coordinator at the academy. I explained the situation, and remember, she's great at using ChatGPT, and she suggested me this. So she said, you're going to create some weekly speaking prompts that he has to answer through voice notes, not writing, not reading, speaking. And trust me, it's really easy to know when someone is reading. It's difficult, but it can be done. It's difficult to generate like the skill to be able to read and make it sound as if you're speaking. Hello, Jenny. Let me write your name. It's really difficult. So what am I doing? Every week, they have 2 classes a week. What I'm doing is, for example, last class,
I told them, your speaking prompt for this week will be the following. You're going to send me 3 voice notes. The first voice note, sorry, you're going to tell me what you did yesterday. You're going to practice your pronunciation, okay? Second voice note, what you are going to do today. And the third voice note, what is your wife going to do tomorrow? As teachers, you can see that I'm practicing simple past, I'm practicing simple present, and I'm practicing simple future with will or going to. So it's 3 voice notes. So this is something that you can do for the final project. Design the prompt. You can like talk about the design prompts for every level, for starter, for elementary, pre-intermediate, intermediate. This is really good. It could also be collaborative storytelling. Like a student, I haven't done it, but this is an idea. If you have a group, let's say that that group I mentioned, 4 students, let's say that they are struggling. Not only one, all of them are struggling. So I can have them send voice notes. For example, I could say, okay, Hirai, you're going to send the first voice note. We're going to create a story. So Hirai sends a voice note telling a story about a witch living in the forest, blah, blah, blah. Then, for example, okay, Jenny, now you need to continue Hirai's story. So Jenny sends another voice note. So Jenny needs to listen to Hirai's story so that her continuation, it matches Hirai's. Then, okay, now Suheimi is your turn. So now Suheimi is gonna continue the idea. So you got it. It's creative storytelling. And this is really good. This is an idea for the project, okay? Another idea. Collaborative writing quest. This is kind of similar to the previous one, but this is specific for those students who are, let's say, good at speaking English, they are good at reading, they are good at answering questions, but they have a terrible problem when they need to write English. Not that common because normally we know it's like the last one we developed, but some students are not used to write really long sentences, let alone a paragraph. So this is similar. What's the problem? Well, limited writing engagement in virtual classes. Depending on the way you teach the language, for example, when I work with English classes, we focus on the spoken production, sorry. We're focused on spoken production. But writing and reading, although they write something at the beginning of a course, we work or we focus on those skills at the end when the student has acquired the structure and is already comfortable with the language. So writing could become a problem. What's the solution? Well, story-based group writing using shared docs. Like I mentioned, it's similar to the previous one I talked about. In the previous one, the example I gave you, okay, Hidai starts the story. She sends a voice note. Then Jenny needs to listen to Hidai's voice note and continue the story. Then Suheimi has to listen to the previous 2 voice notes and continue the story. Well, this is similar, just on writing. You create a shared document. You know it's online. Everyone has access to it. So now Hidai starts writing like the first paragraph or the first sentence, depending on the level of your students.
Then Jenny continues. Then Suheimi. Then Grecia. Then Maria Daniela. And there you go. Okay. Google Docs is like the easiest one to create. There are some other apps, online apps, that even allow you to add some cool elements like pictures and stuff, like creating books online. It's really cool. So this is another idea for that project that you may have. An interactive resource map. What's that? What's happened? What happens here? Problem. Students don't know where to find good resources. I receive messages from students. Teacher, where can I find something to practice this? Or after a class, teacher, I like the class, but I want to practice more. Tomorrow I'm free from work. I have nothing to do. So I would like to practice this. Where can I find good exercises? So you, as a teacher, you know where to find these exercises, but the students don't. Now, what's the solution? Design a clickable English skills map with tools. You can use ThinkLink or Genially. You know Genially? It has a template. You can have like a map. And let's say that here, for Canada, you have like the exercises to practice speaking. Here in Brazil, there you have exercises to practice, I don't know, writing. So if a student clicks here, it shows them the places where he or she can find exercises, the type of exercises, I don't know. So this is an interactive, clickable, like it says, clickable English skills map. And it's easy. If they send you a message, teacher, where can I find exercises? You send them the map and they can click. It doesn't necessarily have to be a map. This is just an example. It could be, let's say that you are a big fan of, I don't know, uh, Harry Potter. I don't know, whatever. You're a big fan of Harry Potter. Then you create like the house, like Slytherin. What's the other one? Hogwarts. No, Hogwarts is the thing. I'm not a big fan, so I'm so sorry. What were the name? Slytherin, Huffle, whatever. Harry Potter fans on the chat, please help me with the names. I only know Slytherin, to be honest. Slytherin, what else? Come on, Harry Potter fans in the chat. The thing is, Hufflepuff, thank you. I had no idea. So, you create Ravenclaw, thank you. So they have the houses Gryffindor. They have the name of the houses, and depending on the house you click, you can find different resources. Just use your imagination. Use your imagination. And it's places where your students can find help with exercises once they click there. That's just an idea. You can separate them by skill, like listening, speaking, reading, and writing. Or it could be about a very specific topic. Let's say that your student wants to practice adjectives. Okay. You can have appositive adjectives. You can have describing adjectives, depending on what you want to design. Okay? Depending on what you want to design. Let's talk about another idea. Mini gamified module. So what's the problem here? Long lessons feel boring online, especially if it's young children. I can't remember who told me that was having problems at their school because you were basically forced, or they were trying to force you to work a complete hour with really small children. Like, dude, the span of attention of a little kid, it's 45 minutes.
like the most. Now with TikTok, Instagram Shorts, Facebook Shorts, the span of attention has been extremely reduced, even for adults. So it's really difficult to have a single child practicing a full class. The only way is if you provide them with exercises with games. I always mention word wall, like every single class I mentioned word wall, because it gives you exercises with games and they are really great for children. Well, you can create a short, engaging micro lesson with interaction. What do I mean by this? You can do it with word wall, even with Genially, just a short lesson that has a lot of interaction. Imagine, I repeat, is for children, is for children. So the more games it has, the better. You have Edpuzzle, you have Nearpod, and you have quizzes, you have Kahoot. So that's something you can create. And you already did something similar, or at least tried, with 10 to 15-minute long classes with gamification, with quizzes. This is just another idea for that final project. Let me give you yet another idea. Safe speak zone. What happens here? What's the problem? Students fear speaking up in class. This is extremely common, even among you guys. I know some of you are afraid of speaking in English during this class, because I know in the other class, the AI class, which is in Spanish, you guys participate a lot. But in this one, it's like I can count with one hand the amount of students who like to participate in English. And it shouldn't happen. First, because you're about to graduate. Second, because you are supposed to be English teachers and you need to speak the language. And if you don't practice, you cannot progress. So that's a problem. Students fear speaking up in class. If you're their teacher, I always tell my students, do not be afraid to make mistakes in our classes, because I can just like give you exercises. We can just laugh about the mistake and then I help you. Be afraid of making mistakes in real life conversations. Be afraid of making mistakes in real life conversations, especially if you're living in an English speaking country. Just to give you an example of this, I have another group of students in the academy. And one of the girls, she has a really great job at Walmart in California. She is the quality, what I can't remember the exact name of a position, but it's a good position. She has money. So, uh, but she understands when you speak to her, but she struggles a lot at speaking because she is afraid of speaking up in class. One day she mentioned they were in Miami, they were having lunch. It was, I mean, all her colleagues, most of them American speakers, native speakers of English. And it was only her, she's Venezuelan, and next to her was her colleague, her best friend, who is from Nicaragua. So when they were given their food to eat, one of her supervisors, an American man with according to her explanation, with a big OCD. Remember, OCD is obsessive compulsive disorder. He found that the dish was a complete mess. Was a complete mess. And the guy said,
He said, oh, wait, where is the here? He said, it's so messy. When he got the dish, he was like, oh my God, it's so messy. My student and her friend from Nicaragua, remember, they are in Miami. My student and her friends were, oh my God, messy, messy. Where is Messi? They thought he was talking about the football player because remember, Messi plays in Miami. And they were like, oh my God, Messi, where is Messi? Where? Where? She said, teacher, you cannot believe the face of my colleagues, American people looking at us like he was talking about you know, the foot is not in the correct order. She said, I've never been so embarrassed in my whole life because she said she started, Messi, where's Messi? And her friend also, yeah, where's Messi? And everybody at the restaurant, because it's Miami, Messi could be around. Everybody in the restaurant stood up like, where? This woman's so messy. Man, and that's because they are afraid of speaking in class. So, what's the solution? Create anonymous participation spaces so that your student can participate without feeling judged, especially in these contexts. Okay? Yeah, there's people who can't even, I mean, people who are extremely good at identifying grammar mistakes, really good at identifying mistakes in pronunciation, really good at that. But when they need to express the words, they're like, how do I speak? They have a huge problem trying to make themselves understood. Everybody like, está paralizada con mucho miedo. Yes, yes, that's it. So, example, Padlet, which is anonymous. Remember, Padlet is just like student can have like these notes, sticky notes you can put there with voice. It's anonymous. They just have it there. I mean, anonymous for the rest of the people. You as a professor, you know who speaks. Mentimeter, who's old, who can be, which can be also be used for that. So a safe speak zone, designing something or Padlet, whatever, where your student can upload these voice notes and not feeling judged is a good thing to do. Let me give you yet another idea. Now, the online welcome kit. What's the problem here? Well, new students, they feel lost with technology. They feel lost with technology. Even some teachers, they feel lost with technology. You ask them, okay, I need you to, let's say that you're using Zoom. Okay, um, I need you to split the group into the Zoom groups. The person doesn't know. Even as a teacher, you should know that. Hello, Nita. Let me write your name. Aha. So what's the solution? Build a tutorial or welcome guide. Using Canva, using Loom. You guys are really good at using Canva, better than me. So a tutorial or welcome guide on technology for students on how to use some tech stuff, how to use some specific web pages, how to use Genially, I don't know, whatever. It's like a guide, a welcome kit, and it's great. And it should be interactive. It should be interactive.
If you manage to create something fun, even better. Remember, if something is funny, students will remember. If something is funny, students will remember. So an online welcome kit is a great thing to design for your students. And it's another idea for the final project. A self-evaluation dashboard. What's the problem? Students don't track their learning. It's happened to me a lot of times that in the academy, for example, we have like 4 or 5 lessons. Then the 5th or the 6th lesson is a review. And then after the review, we have a checkpoint, which is an evaluation. At the end of a checkpoint for the feedback part of a session, I always ask my students in Spanish so that they feel more comfortable. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo sientes que va tu progreso en la asignatura, en el curso? And sometimes they know what to say. They're like, yes, I feel more confident. I feel more encouraged to talk with my colleagues at the office. Whereas some other times, they don't know how their progress goes. They don't know at what stage of their learning they are. Well, this is something you can create. Solution: create an interactive self-assessment tool using Google Forms, which is really easy to do. Any AI, ChatGPT, Gemini, Copilot, you can create them. You remember, for the AI, create an effective prompt. We have worked with this oftentimes. Create the effective prompt so that it allows the student to start understanding his or her progress. Maybe, this is just an idea, you create the prompt and that's the chatbot that you create. You send it to your student. The student uses it on their computers. And every single day after your classes, the student can enter the chatbot and write down, for example, like, hello, whatever the name you gave to the chatbot. And today we practiced with the combination of simple past and past continuous sentences to talk about anecdotes. And then, because of a prompt you gave ChatGPT, it can help the student like ask it further questions and start registering. Like after every 3 questions the student asks you, or after everything the student asks you, I want you to show them like the progress. Okay, so far you have learned past simple, past continuous, and that's great. Okay. Hello, Drea. So you do that with your students. It's a self-evaluation dashboard. And this is really easy to do, really easy to do, and really productive, to be honest. The last idea I'll give you is a daily practice challenge calendar. This I designed because I was inspired by, for example, Jaxeli, who says, no, I want to practice German because I must. It's not that I have to, I must learn German. Well, a daily practice challenge calendar for English or any other language. What's the problem? Students don't practice regularly. Let's be honest. Most of them only practice during our classes, and they don't practice the rest of the days. What's the solution? Daily English mini challenges with a visual calendar.
It can be done in Genially. It can be done in Trello. It can be done with any AI again, ChatGPT, Gemini, whatever. So in this case, you design a 30-day challenge calendar. And students know how to do it because they have either seen or shared these challenges that you find on Facebook and Instagram, like challenge a song for every day of a month. Okay, today I will recommend the song The Sun by Maroon 5. And you post a song. So next day, you post another song. It's similar, but in this case, with English. Okay, on today's challenge of your learning is tell me 3 sentences in present simple about the things you are going to do today. Then the next day, okay, on today's challenge, tell me 3 sentences in simple past about what you did yesterday. You see? And you keep on working with this. So, let me just switch quickly into Spanish because this is the last class of this subject and I need you guys to be like absolutely clear. Esta es la última sesión de esta materia. Acabo de proponerles 10 ideas para el proyecto final. Lo más que hicieron fue pequeños comentarios como tal en el chat. Nadie hizo preguntas, lo cual me aterra. Así que, para que se sientan más cómodos, Spanish, díganme. Ay, Si algunas de las ideas les pareció como que, bueno, sí, yo puedo hacer esto, o no les quedó claro alguna de las ideas y puedo profundizar, puedo aclarar dudas, porque esto lo van a hacer y lo van a enviar hasta el próximo sábado. Me lo envíen el próximo sábado, porque repito, de esta materia, esta es la última sesión. El próximo sábado vamos a tener solamente la clase de inteligencia artificial. ¿Podemos fusionar plataformas? Excelente, Ángel. Sí, sí. Si consideras que, por ejemplo, ¿dónde está la del niño? Que para esta, por ejemplo, sabes que para niños hay tantas cosas. Si consideras que puedes utilizar Wordwall y de Wordwall mandarlos a hacer un quizzes porque es súper interactivo y hay juego y es emocionante, adelante. No importa. Adelante. Lo importante es cómo me presentas eso, porque es un proyecto que me vas a presentar. ¿Se debe presentar en una presentación de Canva o se debe realizar en cualquiera de esas herramientas que sugirió? Lo puedes hacer les pido que lo hagan en Canva porque es más ordenado para mí. O si no tengo que meterme en este link, luego irme para este link, es decir, en Canva me haces la presentación y en el Canva pueden estar los enlaces para yo ir y ver qué fue lo que hiciste, pero que todo quede en un solo lugar. ¿Ok? Que todo quede en un solo lugar. El de crear el calendario me gustó, pero mi pregunta, ¿puedo trabajar con cuál plataforma? Ya te busco en el calendario. Madre mía, ¿dónde está? Auto Feedback Assistant. Ya no me acuerdo la imagen. es la última. Collaborative. La última, ¿no? ¿Segura? Esta. No, era esa. Ya va, voy desde el principio. Voy desde el principio. Ajá. Level of motivation, auto feedback, asynchronous, writing quest, interactive, gamified, safe speak, online welcome. Tiene que haber sido esta. No, aquí está. Es la última. Esta. Daily practice challenge. Ok. Me dice, ¿puedo trabajar con cuál plataforma? Fíjate, Beca. Para esta, puedes usar el mismo Genial, ¿te acuerdas? Está allí o Trello, o incluso con alguna otra IA, bien sea ChatGPT, Gemini, con la que ustedes puedan usar. Puedes preguntarle cuál plataforma puedes usar y obviamente vas a saber mucho más que yo porque inteligencia artificial. O con la misma IA,
tú creas el prompt, que es más o menos lo que estamos haciendo en la otra materia. Creas el prompt de modo que quede de manera interactiva y que y le pasas el enlace de ese prompt ya creado al estudiante. Y el estudiante lo que va a hacer es continuar en ese hilo la conversación. Que de modo que el estudiante cada día escriba, por ejemplo, en el chat, le ponga, eh, hola, estoy listo para mi práctica de hoy. Y que el chat automáticamente le diga, perfecto, el reto de hoy es una oración con tal cosa. Está genial hacer eso. Anger me dice, la tarea trata básicamente de proporcionar una herramienta completa para cubrir algo. No exactamente una herramienta para cubrir algo, sino para responder a un problema. ¿Cómo solucionar? Por eso lo presentaba con problema y solución. ¿Ok? Ajá. A ver. Profe, Dime. yo pensé que era la de esta del calendario, era como crear un calendario y que cada día fuera como hacer clic y que te llevara un ejercicio del día, ¿no? También lo puedes hacer. También lo puedes hacer. Eso se hace facilito en Genially. Y con Canva. También, también, si te gusta más Canva, adelante. Ok. Adelante. También. Ya tú tienes los retos creados, el estudiante lo que hace es clic y hace el reto del día. Listo. Listo. A ver, ¿quién más me escribe por acá? Thank God this is recorded. Tranquila, Ida. Zoom me está rebotando cada rato. Tranqui, Jackson. Ya entendió. Mi pregunta es la siguiente. Adelante, Jackson. O activa el micrófono, es más fácil. Bueno, ahí me dice, debemos entregar el prompt como propuesta de proyecto también. No, el proyecto ya hecho. El proyecto ya hecho. ¿Ok? Ya hecho. Es decir, ponle que vas a hacer esto del calendario de práctica. Entonces, tú no me vas a enviar el prompt. Tú me vas a enviar el enlace a ese chatbot ya creado. Tú me vas a enviar el enlace ya. De modo que yo como estudiante pueda interactuar de una vez con ese chat y él me presente los retos del día, por decir un ejemplo. ¿Ok? No, no, calma, calma, pueblo, calma. Cuando digo lo del prompt, es porque si vas a crear, por ejemplo, para este del calendario de práctica, si lo vas a crear en alguna IA, recuerden que el prompt que elaboren tiene que estar correcto para que sea interactivo. Por eso al principio de la clase mencionaba que no recuerdo de quién fue el grupo que incluso les pedí que compartieran el prompt en el WhatsApp de la otra materia, porque el prompt que ellas hicieron quedó perfecto. El grupo de Ángel, quedó perfecto y recuerda que yo los mostré en clase, quedó perfecto porque no me daban las respuestas, me ayudaba, me como que, pero no crees que tal cosa que yo no sé qué, y yo respondía algo, lo enviaba listo, y él automáticamente, sin yo pedirle que continuara, él me ofrecía la siguiente pregunta. Eso es interactividad. Y ese tipo de prompt para este tipo de actividades del proyecto queda espectacular. Entonces, no es que me van a enviar, no es que me van a enviar el prompt, no. Ustedes diseñen el prompt por su cuenta del reto de práctica del calendario. Una vez que lo hayan creado, ustedes me pasan el enlace de ese chat, sea en Gemini, sea en ChatGPT, lo que sea. De modo que cuando yo entre al enlace, ya eso está activo, que yo no tenga que escribir el prompt. Hola, actúa como un profesor de inglés. No, ya eso lo van a hacer ustedes. No me van a entregar el prompt, me van a entregar el proyecto. ¿Ok? Ajá. ¿Alguien más? Tengo ansiedad, ya va. No use el término proyecto, me da ansiedad.
Ajá, yo tengo una, no, es que no termina, mi mente todavía esa cucaracha está bueno. Ujú, Eh, o sea, nosotros tenemos la propuesta, por ejemplo, del hechicero para corregir, para ayudar a los estudiantes con el writing, ¿verdad? ujú. Tiene que pasar a ser interactivo, tipo, si nosotros tenemos ese, es como como una gamified lesson, eso tiene que pasar a interactivo, o sea, tenemos que crearlo también. Como que ¿What? pasarlo ahora limpia, algo así. No entiendo. Yo no te entiendo la pregunta. Nosotros tenemos la propuesta en ChatGPT, ¿verdad? Que es el Ajá. prompt que tú estabas probando. Ujú. Eso tiene que pasar como pasar a Canva o algo así, como María que lo estaba diciendo, se La lo puso en Canva. presentación en Canva es la presentación de lo que diseñaste. El proyecto fue diseñado. El problema era tal cosa y la solución es esto. El estudiante va a hacer tal cosa, la explicación en Canva. Y el Canva ya va a tener el enlace. Le puedes incluir incluso capturas de pantalla de Ah, es más cómo fácil. funciona. De la interacción de una persona que Exacto. interactúa. Ok, Capturas de gracias. pantalla de cómo funciona. Y obviamente me vas a dar el link de ese chat, no el Ujú. prompt. Ok, De modo que yo entrando en ese link, yo pueda tranquilamente interactuar. Ojo, en el caso de este, que veo que a todo el mundo le gustó este. sí, ¿Ok? está cool. Ujú. Yo lo puedo adaptar al alemán incluso. Claro, porque no necesariamente para inglés, es para la enseñanza en general. ¿Ok? Ujú. Para la enseñanza en general. Ok, entonces Lo sí puedes voy a hacer para hacer. alemán, para alguien que está aprendiendo francés, para alguien que está aprendiendo coreano, que está aprendiendo japonés, etcétera, Soy Hidai. etcétera. Fu- Ay, Dios, 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 Dios. Ajá. ¿Alguien más? Aprovechen. Teacher, podemos mandar eso a modo de modelo para que revise, de que, bueno, van bien, acomoden aquí, funes, rayo, para que revise. No, porque ya ustedes tienen ya No, tienen ya tiene, no de hecho, para quiero eso fue toda esta asignatura que de hecho se complementa genialmente con la otra, los que ven la otra, la de un IA. adulto, por A favor. ver. Por acá me dicen, ¿podría proporcionar diferentes soluciones en ese proyecto que resuelvan ese problema? ¿A qué te refieres con diferentes soluciones que resuelvan el problema? Siente que con esta Ya va, tarea ya, le es vamos que, a preguntar ah, bastante. Y esa es la idea, pregúntenme. Dime, Ángel, dime, Ángel. lo que pasa es que estoy como en Narnia, entonces esa es la cuestión. Ajá. Por ejemplo, ok, un estudiante que es tímido a la hora de hablar, yo, Ujú. y que, no sé, proporcione diferentes plataformas, no sé, una donde interactúe con una inteligencia artificial, otra donde, qué sé yo, interactúe con otra gente, como que diferentes Ujú. cositas para tratar ese problema, pues. Exacto, eso me lo vas a colocar en el Canva, pero me vas a plantear qué es lo que Ok. va a hacer el estudiante. No es solamente el estudiante pues, usa esto para No, esto no, y no. ya. No, 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 no. Ok, Algo bien ok. estructurado de qué es lo que va a hacer el estudiante. ¿Ok? Ok. ¿Nos va a hacer bullying en el grupo entonces? Yo siempre, ese es mi secreto, capitán. Siempre les hago bullying. Las dudas me surgirán cuando lo esté y me pueden preguntar, mire, profe, yo hice tal cosa, ¿será que? Adelante, adelante. Pero no es que, profe, revise a ver si está bien. No, ningún revise a ver si está bien. Me pueden consultar. Profe, ¿será que le puedo agregar tal cosa? Mire, yo hice tal cosa, ¿será que puedo? Pero de ella, pruébelo a ver si está. No, ningún pruébelo. El sábado, cuando ya lo haya enviado todo, yo los corrijo. ¿Ok? Ujú. Ajá. La idea es entonces. eh, La idea es esta. Imagínense que lo que me están enviando, imagínense que yo soy el estudiante, ¿ok? De modo que cuando yo reciba lo que sea que hayan creado, sea esto que está en pantalla que aparentemente les gustó a todos, sea el de los prompts a diario para practicar speaking, que es súper sencillo, no sé por qué nadie lo menciona, pero
Bueno, yo porque lo estoy implementando con un estudiante y está súper genial. Sea cual sea, pero yo soy el estudiante, de modo que al yo recibir lo que ustedes hicieron, yo debo ser capaz de interactuar de inmediato. Por cierto, que no abrí, no les puse en pantalla los criterios a ser evaluados. Ya se los pongo para que los tomen en cuenta. ¿Por qué razón? Porque en los videos que hicieron en las clases, algunos hicieron unas cosas demasiado geniales, otras cosas demasiado divertidas, qué sé yo. Y a algunos me dio un dolor del alma, pero tuve que bajarles hasta 4 y 5 puntos. ¿Por qué? O tenían errores que recuerdo no deben producirse, errores ortográficos y gramaticales. O, número dos, si claramente en la rúbrica de evaluación decía reflexión final y les dije, la van a agregar como comentario al final del video o en la descripción del video. Hubo un par de ustedes que agregó la reflexión hablándolo al final del video. También es válido. Hubo muchos que no hicieron la reflexión, pero si decía literalmente reflexión final, 5 puntos, los 5 puntos más fáciles del mundo y no lo agregaron, o sea, Profe, how? Exacto, como si yo fuera el estudiante y tienen que explicar la actividad tal cual, suje, thank you. Voy a abrir profe. el archivo, dime. Por ejemplo, si yo decido hacer el calendario, que creo que es el más sencillo, honestamente, para mí, y tú sabes que yo, Dios. Entonces puedo hacer como un calendario en Canva y Ujú. cada va a tener un link que lo lleve al estudiante a YouTube, donde va a aprender 5 palabras nuevas, por ejemplo, el primer día, sobre 5 palabras sobre cómo, cómo presentarse o cómo decir los saludos en inglés y esas cosas. El contenido tú lo haces libremente. El contenido tú eres libre de hacerlo. La cosa es No, que claro, funcione para lo que tú quieres hacer, o sea. lo que estoy preguntándote, profe, es que hacemos el calendario en Canva. Día Ujú. uno se aprende, en el día uno van a aprender cómo saludar. Entonces, en el día uno vas Exacto. a hacer Y clic, ejercicios, y ejercicios. Eso, que sea vas interactivo. vas Toca a y hacer están los clic, ejercicios. estoy tratando de... Ajá. Vas a hacer clic en el día uno para aprender a saludar y ese link te va a llevar a YouTube donde vas a aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y luego abajo vas a tener otro link de actividades que tú mismo, o sea, que yo hice. No sé si me ¿Puedo explico. comentar? Sí, adelante. Es que es lo que te está diciendo. Para Sí, que me puedas entender. sí. O sea, que sea interactivo. Día uno. Haz clic aquí para practicar para el reto del primer día. Entonces tú haces clic y eso lo lleva a ejercicios para, qué sé yo, trabajar con palabras para deletrear, whatever. Perfecto. Ahora para el, sí, eso, y recuerden que tiene que adaptarse al nivel del estudiante. Ajá, si ese es nivel starter, palabras para deletrear. Luego el día 2 el reto va a ser números, cómo decirlos, perdón, cómo escribirlos y cómo decirlos. El reto del día 3 va a ser presentación personal, etcétera. Que sea interactivo, o sea, esa es la idea. ¿Ok? O sea que mi idea también está bien. Te estoy diciendo que sí. Ok. Con tal de que funcione tal cual lo estás planteando. Ajá, acá está en pantalla, para que se fijen, por favor, y no, más grande. Y no descarten, no se olviden de esto. Estas son las cosas que voy a tomar en cuenta para evaluar. No pierdan puntos. Hubo alguien que aún veo que en el WhatsApp no ha leído el mensaje, pero cuando lo lea va a morir. Porque está demasiado genial lo que hizo en un short de YouTube. Pero le tuve que quitar los puntos de la reflexión final porque simplemente no la agregó. Eran 5 puntos regalados, básicamente, porque
Me ibas a decir qué te pareció, cómo te pareció la actividad para que se hace como lo hicieron muchos. Cuando mucho, hay a los que les quité puntos en cuanto a las reflexiones, fue porque habían errores ortográficos, que vuelvo e insisto, no pueden ocurrir. Ustedes están por graduarse, son educadores. Pero algunos que no hicieron reflexión. Entonces, ajá, innovation and relevance of a solution. ¿A qué me refiero? Es innovativo, es relevante. Eso sobre 5. Practicality and feasibility. Esta palabra la aprendimos hace no mucho. Feasibility, recuerden que era como si era físicamente posible, si era accesible al estudiante. Esto, que sea práctico y que sea accesible. 5 puntos. Creativity and presentation quality. No es lo mismo que pongas 3 palabritas en cada hoja a que se vea creativo, que tenga interacción como tal. Esa presentación va a ser en Canva. Reflection on the problem solving process. Vamos a ponerle verde. Vamos a ponerle azul. Vamos a ponerle rojo, no, porque rojo es rechazo. Vamos a ponerle naranja. ¿Qué otro color le podemos poner para que vean que dice que hay que escribir una reflexión? Amarillo. Thank you. Amarillo. Por favor. Reflection on the problem solving process. Porque, ¿qué pasa? Que mientras lo vas haciendo, tú mismo te das cuenta de que, hey, mira, a mí me habría gustado que cuando aprendí inglés me hubiesen hecho esto. Tener este reto de cada, por ejemplo, reto de cada día, o que para ir practicando speaking, luego de cada clase, el profesor me hubiera casi que exigido que ahora debo enviarle unas notas de voz diciendo tal cosa. Eso está genial. Es una reflexión. No entiendo por qué no la ponen, por favor. Dime, Jackson. Confeasibility es sinónimo de interactividad. Mm, mm. Ok, eso es todo. ¿No? ¿Sí? No, no, no. Les repito lo de feasibility. Oh. Les repito. Physical plus possible equals feasible. Punto la H acá. Es que sea, básicamente que sea accesible, que no es que, mira, necesitas, tienes, en esta página está espectacular, pero te suscribes y bueno, te ofrece nada más 10 días gratuitos. Eso no es feasible. No hay feasibility allí, porque nada más 10 días, nada más 20 días, nada más un mes. En un mes alguien no aprende un idioma. En un mes no. Podría, pero 8 clases diarias y una locura. Nadie aprende 8 clases diarias, 8 horas diarias de un idioma. Es disponibilidad continua. Ujú, exacto, exacto. Entonces, miren que aquí se los voy a funar si no ponen la reflexión, que es increíble. Es increíble que, mira, aquí está el poco color, es horrible. Increíble que no lo recuerden. Ajá. Preguntas, porque veo que a todo el mundo le gustó esta, pero hubo otras ideas. Les di 10 ideas y, y todos están hablando de una en específico. La del Speaking Lab, teacher, esa está muy buena, pero no sé cómo la podríamos, o sea, se pueden combinar. Podrían combinarse de que uno que trabaje speaking y writing. Speaking y writing, claro que sí. Recuerden que estas son solamente ideas. Y Ay, puede ser speaking y writing. Está demasiado genial. está muy bueno. A mí me gustó eso. Salvador le dice que le gustó la Safe Speak Zone. La Safe Speak Zone está genial. ¿Dónde está? Porque era este, no, que era parecido al fondo. Este. Está genial porque hay estudiantes que les da mucha pena hablar en inglés, pero un momento, pero si es el idioma que estás aprendiendo, ¿cómo te va a dar pena utilizarlo? Algún día lo vas a tener que usar en tu vida. Les doy una buena anécdota para que recuerden de un hecho un poco como que al lado de los pelos, pero funcionó. Yo daba clases en un colegio en Venezuela, en Yaritagua,
Y había una de las estudiantes que estaba haciendo su curso de inglés. En cuanto a eso lo hacía en Funda UC. Ya iba en los últimos libros. Y obviamente las amigas, pero profe, háblele a fulanita. Digo fulanita por si acaso llega a ver este video por allí, quién sabe qué. Profe, háblele a fulanita que está en los últimos niveles de Funda UC, que no sé qué. Y yo le hablaba en inglés y ella le daba pena y claro, no le iba a forzar frente a las compañeras a que hablara inglés porque sí. Luego, un día ella se me acercó aparte y me habló en inglés. Básicamente me dijo, no, I'm learning, I'm about to finish the English course, but you know, I am shy. Yo no, tranquila, dije, mira, aprende a soltarte porque va a llegar el momento en el que vas a tener que utilizar el inglés con hablantes nativos y ¿qué vas a decir? Tengo pena. Tienes que utilizarlo. Le salió una oportunidad de irse de Venezuela, afortunadamente. Se fue. Y palabras más, palabras menos. Hoy en día es la señora de Williams. Conoció a un canadiense, obviamente hablando en inglés con él. Está casada, tienen un niño, gracias a su inglés. De hecho, se casaron la semana pasada, que yo vi las fotos en Facebook y yo, ¡ah! ¡Qué bien! La señora de Williams. Ya tiene un nombre, digamos, un poco pintoresco. No lo diré porque, bueno, pero es de Williams, como que suena raro. En español suena raro. Hasta en inglés suena raro, pero bueno. Ok. A ver, hay dos a los que les gustó la Safe Speak Zone. Vean qué idea se les ocurre o comenten. Aprovechen, chicos, que esta clase es para eso, precisamente. Allí no se practica mucho speaking, profes, más que todo. Exacto, Fundos es así. Sí, Fundos es así. Es lo único, es lo malo de Fundos, es mucha gramática. Yo la amo, se casó. Ah, ella se casó en Londres, pero actualmente viven en Estados Unidos. Tienen tiempo viviendo en Estados Unidos. Ujú. Ángela se llama ella. De que el esposo es de Londres, vive en Estados Unidos actualmente. Y tiene un hermoso bebé, se llama Noah, demasiado lindo, demasiado lindo. Ujú. A ver, ideas, Profe, ideas, ideas, ideas. Dime. no, no, que si puede poner la pantalla anterior, por favor, que le iba a tomar un capture. Sí, se ¿Cuál? puede compartir la ¿Cuál de todos? presentación Sí, sí, tranqui. Pero ¿cuál de donde todas, Jenny? puso, donde puse el arco iris. Ah, ahí está. Ah, Ay. no, perdón, eso no era, no, no, no. Ay, era una negra que estaba allí. Esta, No. esta, son las que son en negro. Esa, el mini Gamify Module. También está esta, tiene algo negro. No Eh, sé. O la de las notas que tienes que ver. ah, esa. Esta está genial porque, repito, esta yo la estoy usando con un estudiante. La estoy usando con él. No la voy a quitar, que lo va a tomar captura y tengo aquí el teléfono. Tranquila. Gracias. Rebeca que se quedó sin internet. Gracias, Suje. Qué broma con el internet, pero bueno. Gracias por avisar, Suje. Sophie, volviste. El pan de cada día, sí. Ajá. Alguien más, comenten. ¿Por qué está hablando en español? Porque ya terminó básicamente la parte de la explicación de todo, Sophie. Para que todo quede listo, necesito que me comenten sobre las ideas de proyectos que les sugerí, qué es lo que han estado haciendo los chicos, más o menos qué piensan hacer ellos, cuál les llamó la atención, y me han estado preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo combinar? Nos va a extrañar los sábados. Bueno, falta, por fin, no sé si les puedo dar clase el próximo semestre. Yo lo puedo escribir por WhatsApp. Para eso tienes la grabación, Sofi. Eso es un no. No, ojo. A mí me encanta trabajar con ustedes lo saben. Si no, no los hubiese preferido para los semestres. Lo que estoy diciendo es que no sé si el próximo semestre les podré dar clase otra vez, porque creo que ya la mayoría o va a ser FIDA, qué sé yo, como lo estén llamando ahora, o si hay materias que les pueda dar. Como llegué tarde, no puedo decir mucho. Yo pensaba fusionar la del calendario.
Speaking Lab y Save Speak Sound. Se me ocurrió una idea. Yes. Justo eso pensé, Salvador, mentalidad de tiburón. Justo eso pensé, porque, hey, sale algo bueno, Ángel, de fusionar esas tres. Calendario con Speaking Lab y Save Sound. Está buena, está buena. Recuerden que lo que les mostré fueron ideas. La creación depende de ustedes. ¿Ok? Yo voy a hacer la carta. Eh, Este es el último, por eso sé que es el último semestre de la gran mayoría de ustedes. Fonética y gramática. Gramática probablemente, Ángel. No digo que sí, digo que probablemente. Yo podría dar fonética. No he dado fonética antes, Jenny, porque se la asignaban, se la tenía el profesor Gerardo Corvo Fija, pero recuerda que él ya no está, ese jubiló. Voy a dejar de grabar para que puedan preguntar tranquilos. A ver. Tu, tu, tu. Stop recording.